Alors, je vais inviter, pour nous rejoindre sur le podium, un instant. Il ne faut pas que je me trompe ici. Donc, nous sommes sur le panel des problèmes de financement pour le upstream et le downstream dans le secteur pétrolier, du secteur pétrolier. Et j'invite deux personnes à me rejoindre. Donc, monsieur Gaetan MUNKENI, qui est le directeur général adjoint de Access Bank RDC, qui va nous parler de ce que sa banque est capable de faire en termes de financement. Voilà, c'est la problématique de financement de projets de l'amont et de l'aval pétrolier. Et j'appelle Dr. Omar Farouk Ibrahim. If you could join us on the floor, please. So, I think both my panelists, mes deux panélistes parlent anglais. Enfin, il y en a un qui est francophone, mais il se débrouille bien en anglais. Donc, par politesse pour notre hôte, je vais essayer, on va tenir ce panel en anglais la plupart du temps. Je crois savoir que dans la salle, ceux qui ne parlent pas anglais ont la capacité d'obtenir des écouteurs traducteurs. Sinon, je ferai de temps en temps des petites traductions si c'est nécessaire. So, I'll switch to English. Doctor, so you're responsible for this thing, but to go into English, but I think you also, from time to time, are able to go into French. Yes? Do we have the microphones? Do you have microphones? Have one here? Yeah, not for the talk. I think this is, you have one too? Only one for both of you, so you can share this. So very briefly, I will introduce Dr. Farouk Ibrahim. Excuse me. Okay. So Dr. Omar Farouk Ibrahim holds a doctorate degree in political science from Rutgers University, New Jersey, USA. I will not go through all his academic background, but starting with doctor, you know that we have serious level here. Dr. Ibrahim is currently the Secretary General of APO, which is African Petrol Producers Organization, since January 2020. He is also the Regional Chair, Africa, for the World Energy Council, a position that he held since 2022. Amongst various capacities, it's the capacity of APO, en français, l'Association des pays producteurs de pétrole africains, basée à Brazzaville. In that capacity, Dr. Ibrahim is going to talk to us about his vision of what should be done to obtain better financing in the sector. Nous avons aussi M. Gaetan MUNKENI, qui est directeur général adjoint de Access Bank RDC, mais qui est une filiale ou une succursale de Access Bank. Je lui ai dit tout à l'heure une banque nigériane, il m'a vite corrigé en disant que c'était une banque internationale. Et je vais les appeler à se présenter individuellement dans les capacités, dans le contexte du panel qui nous réunit aujourd'hui. Nous attendions une troisième personne qui était un représentant de la banque multilatérale Afri-Exim Bank, qui malheureusement n'a pas pu faire le déplacement de Kinshasa, qui aurait pu aussi, par leur capacité à intervenir sur des financements d'infrastructures pétrolières, nous parler un peu de ce qu'ils avaient fait, et, dont la plus notable qui était récemment la raffinerie du non moins célèbre Dangote au Nigeria. Doctor, could you please, in a couple of minutes, just introduce yourself what is APO, what are the objectives, the mission of APO, and what is making you waking up in the morning and say, I have to accomplish my day today, in just a couple of bullet points.
Donc j'ai demandé au professeur de nous donner en quelques points qu'est-ce qui faisait que le matin il se réveillait pour aller gérer comme secrétaire général APO, qu'est-ce qui le motive et qu'est-ce qui aujourd'hui va accrocher notre intérêt pour ce panel. Doctor, you have the floor. Thank you very much. I believe you have introduced me enough. My name is Dr. Omar Farouk Ibrahim. Could you speak up, please, or close the microphone? Yes. I said I believe you have done the introduction. You've given my name. I head the African Petroleum Producers Organization as its Secretary General since 2020. The African Petroleum Producers Organization, APO, is an organization of oil and gas producing countries in the African continent, established in 1987 and with headquarters in Brazzaville, Republic of Congo. Our objective is to bring together oil and gas producing countries on the African continent with a view to collaborating and cooperating in the field of oil and gas policies and also development, exploration, etc. It was started by 8 countries. Today it has grown to 18 member countries. And there has been a fundamental change in the APA of 1987 and the APO of 2020 to date. Between 1987 and 2019, the APA was essentially an association of like-minded countries who literally pursued their policies in oil and gas, trying to be seen to be cooperating, but more or less focusing more on the developed world. Sorry, more on the developed countries of Europe and America, IOCs. Let me give what I mean. You find that Sona Hydroc of DRC will relate more with international oil companies in Europe or America or somewhere. NNPC, Nigeria, will do the same thing. SMPC and so on. The relationship between our oil companies and Europe, or the international oil companies and international service companies, was greater than any kind of relationship between us as... Is a DRC member of APO? Sorry? Democratic Republic of Congo is member of APO or not? I know we only do 22,000 barrels a day, but still. That is why I'm here. So thank you. We'll come to the financing now. DRC is a member, and I want to believe that I was invited here because in the last 2 years, we took a very bold initiative to create the Africa Energy Bank to deal with the challenges of financing oil and gas on the African continent. Thank you. Don't finish the subject of the panel at the 5th minute. We'll come to it. Monsieur Munkeni, oui. Donc, vous représentez Access Bank. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Access? Que représente votre banque et depuis quand elle est en RDC? Et quelles sont les aptitudes ou les policies, les orientations stratégiques que la banque a par rapport au secteur pétrolier? En quelques minutes. Merci Michel. Voilà, donc comme Michel l'a si bien dit, donc Gaetan MUNKENI, directeur général adjoint de Access Bank en RDC. Alors, Access Bank est un groupe panafricain, donc j'ai effectivement bien corrigé Michel là-dessus, présent dans à peu près 14 pays en Afrique. Access Bank se trouve aujourd'hui dans le top 20 des plus grandes banques africaines, je crois qu'elle a une taille de bilan d'environ 33 milliards de dollars au total. En RDC, Access Bank est présent depuis 15 ans. On est essentiellement focalisé sur la banque des grandes entreprises, même si on a des départements et des possibilités de financer aussi le secteur de la banque de détail, que l'on a commencé depuis quelques années maintenant, et qui formera la plus grande partie, en tout cas la plus grande partie, oui, de la croissance attendue d'Access Bank sur les prochaines années. Donc notre présence dans ce panel, je pense, est liée au fait qu'en tant que banque avec des capitaux, il faut le dire quand même, nigérians, on a eu à financer un certain nombre d'opérations assez importantes en Afrique dans le domaine pétrolier.
Et en RDC, on est présent aussi dans ce domaine-là, plutôt dans le downstream bien entendu, dans la banque de détail, mais voilà, on a non seulement au niveau du groupe, mais aussi localement, une certaine expertise en ce qui concerne les problématiques de financement du domaine pétrolier, puisque c'est ça qu'il est question aujourd'hui, mais des problématiques de financement en général, puisqu'en fait, ces problématiques sont relativement standards, quel que soit le secteur. Merci, merci. Donc, en anglais pour notre hôte, financing issues for upstream and downstream of projects in Africa, generally speaking, present multi-phase challenges that involve regulatory framework, geographical risks, infrastructure gaps, sustainability concerns to attract investment. We talked about it earlier with our VIP talk. So, for the DRC in particular, we have untapped hydrocarbon resources, huge. The minister talked about it earlier in another panel. We have that in the Lake region, in the eastern region, for instance. We have that in the Atlantic offshore. These resources could play a transformative role in the country's economy if we're able to implement those and to exploit them properly managed. However, this potential, which is true for Africa, in sub-Saharan Africa, let's say, in DRC very particularly, could be developed better or faster if financing solutions existed. So I will not go through the list of why there's no financial solutions, but you started the discussion, your word earlier, talking about the creation of the AEB, the African Energy Bank. So can you give us a few directions of what that bank, which to what I understand will start operations early next year? What are the objectives of that bank? Is that bank able to respond to some of these heavy infrastructure issues and questions that African countries and DRC in particular are facing? And what is different with that bank with the other banks? We have, unfortunately, the African Bank representative couldn't make it, but I would have challenged him on what is AEB necessary comparatively to ADB, AFDB, Afro-Exim Bank, Africa 50, and name them the number of multilateral funds or banks that are supposed to be financing all these infrastructures, and that we're lacking. And I think in the of our discussion in this specific panel is that whether we go upstreams, i.e. exploration and production, or we go downstreams, we have a few representatives of the downstream sector here, we just reach a portion of what could be done. Doctor, without going into a generic course on a few that your experience can tell us. Thank you very much. What can we expect on this side? Let me make a quick observation. If you don't mind, I will be trying to translate from time to time, so interrupt you after each idea. You are right to say that DRC is blessed with abundant hydrocarbon resources. I would like to add that it goes beyond hydrocarbon resources. DRC is one of the most blessed countries when it comes to resources in the ground. And that should make DRC different from many other African countries. Having said that, I would like to just focus on hydrocarbons, which is what you specifically asked me to talk about. You also asked, what is the difference if you have Afro-Exim Bank, Africa Finance Corporation, Africa Development Bank, and so many other financial institutions in Africa, and you're talking about creating another bank? Why? To us in Apple, all these banks you have mentioned constitute only one bank,
all of them constitute one bank, and Africa Energy Bank is the only different bank. Let me explain. From Africa Development Bank, Islamic Afri-Exim Bank, Africa Finance Corporation, and all those funds you're talking about, they all have one ideology: run away from fossil fuels. Okay, just give a hint here. Donc le point de vue est dire que toutes ces banques multilatérales et panafricaines qui existent ont un seul point en commun, c'est s'enfuir le plus loin possible du secteur pétrolier. Their policy is to enhance the global energy transition. And global energy transition says, do not invest in hydrocarbons. So we realize that if we don't have our own banks to invest in oil and gas projects, then the hundreds of billions of barrels we have in the ground of oil and trillions of cubic feet of gas will go wasted because nobody will give us the money to do those oil and gas projects. That's why we said that we need our own bank. Donc aujourd'hui, toutes ces grandes banques ont comme politique particulière, aujourd'hui dans ce monde en transition, de financer la transition énergétique justement, c'est-à-dire celle qui supporte le principe selon lequel on doit s'éloigner de l'énergie fossile le plus rapidement possible pour aller vers des énergies vertes. Et que la création de la Banque africaine de l'énergie a justement pour objectif de permettre de se concentrer sur ce secteur, parce que cette transition prendra du temps, et s'assurer que les centaines de milliers de barils qui gisent sous nos sols aient une capacité d'être extraits pendant cette période de transition. The question many people asked us when we started discussing this bank 2 years ago was, Africa is too poor to start a bank. Because Africa Development Bank really was not started by Africa. It was started by the United Nations for us. The investment came from Europe, from America, from the Middle East, etc. But we are starting an indigenous bank, and people said, you guys are crazy. You're too poor to start a bank that can do oil and gas. Do you have an idea of what's the capitalization level of AEB? How much money are the 18 member countries put down on the table to make sure that that bank is sufficiently capitalized to face the need of oil infrastructure, especially both sides, upstream and downstream, request a lot of financing or capital. It's a capital-intensive industry. We are starting with $5 billion. And it is going to come essentially 60% from our member countries and the Afri-Exim Bank. Our member countries are going to pay 1.5 billion out of it. Afri-Exim Bank is going to bring 1.5 billion. 1 billion is going to expected from non-APO African countries, and 1 billion from outside of Africa, focusing on the Middle East and the East, not so much Europe and America. How are the choice of the priorities for AEB is going to be established? Are we going to read in the newspaper that the money went to Nigeria because it's a big producer, or the money went to Angola, and that the less equipped countries like DRC is today will be left over? How do we make sure that there will be some kind of prioritization into the choice of projects that need to be supported? This is one of the biggest challenges or problems we have in Africa. Until we stop thinking of my country, my nation, my territory, Africa will not get developed. The new apple we are looking at, we are really looking at the continent of Africa. We are looking at regional developments. We are not really looking at, we have done this in the past for the last 60 years of our independence, and we have failed. So why must, if Europe can think that despite their development, they are coming together
to see themselves as one. Why is it that in Africa, everything we want to do, we are looking at it in terms of my territory, my village, my country? The new apple we are looking at, we are trying to establish energy infrastructure that cuts across regions, that cuts across countries. None of our countries, whether it is 50 or 54 countries, depending on what you call them, has what it takes to be a developed country today if we don't pool our resources together. Thank you, thank you, thank you. Let's come back locally to Congo. Mr. Munkeni, we all heard the presentations of the government, the ministers, that has a long-term vision into the sector. Upstream, of course, is the one that we're looking at because of the wealth that is need to be extracted. And we need to reinforce and stabilize the downstream. Especially today, they're facing a lot of financial issues with coming from policies and so on. So, considering that vision, how can local banks structure their financial products to support such capital constraints? What innovations, what orientation the local banks can go into to make sure they are a more active player into that heavy needs of the oil sector? Sure. En français, vous pouvez répondre en français sur celle-là. Donc, comment est-ce que les banques locales, au vu de la vision à long terme qu'a présenté le gouvernement ce matin, peuvent venir modifier leurs produits et leur manière de fonctionner aujourd'hui pour s'assurer qu'ils puissent intervenir dans ce jeu où la capitalisation, où les montants sont importants, les durées sont longues et où le secteur, que ce soit le upstream qui est totalement non financé localement et le downstream qui est lamentablement financé ou très marginalement, comment est-ce que les banques locales peuvent évoluer pour être un acteur ou un acteur plus important dans ce secteur? Ok, merci Michel. Thank you, Michel. Je crois que le financement des produits pétroliers ou le financement en général, comme je le disais, de multiples secteurs, multisectoriels en RDC, est une problématique à 3 volets. Le premier volet, c'est le volet de la capitalisation des institutions financières. Ensuite, on a le volet de la liquidité des banques elles-mêmes. Et puis après, on a le volet de la gestion des risques. Donc, ils sont 3 volets qui posent problème, qui limitent, comme vous l'avez dit, la capacité de financement. Alors, quand on regarde le capital, c'est essentiellement la capacité que les banques ont de financer ces projets-là. Malheureusement, à RDC, je crois que le capital de toutes les banques tourne autour de 1,5 milliard de dollars. Ça fait que si on doit financer un projet pétrolier upstream avec cette taille-là, on tourne autour de 375 millions de dollars pour tout un projet. On comprend bien que c'est pas énorme pour pouvoir financer des projets upstream, surtout lorsqu'il faut qu'il y ait de la production. Donc ça, c'est la problématique du capital. Lorsqu'on va au niveau de la liquidité, la majorité de la liquidité des banques congolaises est des dépôts à vue, ce qui fait que c'est très très compliqué d'aller sur des problématiques de project finance. Et là, on va sur 2 volets. Ici, lorsqu'on parle du upstream, on parle de capacité de financer des projets, donc différemment de financer des projets d'entreprise. Les projets ont des retours sur des flux financiers futurs. Alors que généralement on a l'habitude de financer des flux financiers actuels. Et pour financer des projets, c'est généralement à très long terme. Avec les dépôts à vue que nous avons, c'est assez compliqué. Et puis après, on a la problématique de la gestion du risque, où les banques locales ont généralement l'habitude de financer sur base d'actifs tangibles. Et c'est pas toujours évident lorsque l'on a des projets upstream qui ont donc des actifs futurs. Alors, ce qu'il pourrait être fait dans ce domaine-là, déjà, il faudrait commencer par une augmentation sensible des capitaux des banques. Alors ça, c'est un débat qui, je pense, peut être lui-même faire l'objet d'un panel en entier. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte lorsqu'on parle de l'augmentation du capital. Je crois que la Banque centrale a déjà commencé un processus il y a une augmentation du capital des banques qui va rentrer en jeu dans quelques mois. Et ça devrait normalement suivre. Donc cette augmentation peut être aussi organique par rapport à la rentabilité de toutes ces banques année après année, ce qui est le cas déjà pour le moment. Cette capitalisation a pas mal augmenté sur les 5-6 dernières années, même si elle n'est pas encore suffisante.
Au-delà de la capitalisation, il y a une nécessité, vu les difficultés que l'on a de pouvoir lever des fonds importants, de pouvoir faire appel à des partenaires internationaux. Alors ça peut se faire sur 2 volets. Il y a des banques comme la nôtre qui avons la possibilité d'avoir accès à d'autres bilans de certaines de nos filiales, où on peut faire des opérations syndiquées avec elles. Donc ça peut se faire en interne, à l'intérieur du groupe. Ça peut aussi se faire avec des acteurs externes, comme par exemple les banques de développement ou d'autres acteurs institutionnels. Est-ce que vous pensez que les banques locales font ce qu'il faut pour aller justement chercher dans leur propre réseau des financements qui ne sont pas accessibles en RDC? Est-ce qu'ils le font assez? Et ma réponse est non. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'elles puissent en faire plus? Non, très rapidement, parce qu'on vient de me faire part d'une contrainte de temps. Oui, non, je pense que, bon, après, s'ils le font assez, c'est vrai que cela dépend. Je pense que là, on rentre dans plus une problématique de la gestion des risques. Il faut que ce soit, il y a certaines banques, par exemple, qui ont des contraintes dans certains domaines. Je ne pense pas que ce soit le cas du upstream. Je pense qu'on pourrait en faire plus. Après, comme je dis, la problématique de la gestion des risques est aussi, malheureusement, aussi une problématique du risque pays qu'il faut aussi analyser, puisqu'on regarde encore une fois des projets futurs. Donc on parle là d'une certaine forme de stabilité dans un certain nombre de paramètres liés au pays qui rentrent en jeu. Et puis il faut regarder aussi la taille des banques. Comme je disais, Access Bank, c'est 33 milliards de taille de bilan, donc il y a de la possibilité. Il y a certains groupes bancaires qui n'ont pas nécessairement la surface financière pour pouvoir faire face à ça. Donc il y a à boire et à manger dedans. Très bien, merci beaucoup. Je pense que à ce stade de développement du secteur financier local, on ne pouvait pas en dire beaucoup plus. Et nous sommes contents de voir que votre banque va rentrer dans une partition plus active. Okay. Il y a un volet qu'on n'a pas évoqué, c'est plus de syndication locale. Je pense que pour le downstream, en ce qui concerne le refinancement des subsides du secteur pétrolier, des banques locales ont créé un précédent en début d'année où ils ont pu se mettre ensemble pour pouvoir refinancer des subsides en arrière, et que ce type d'approche devrait être faite de manière plus récurrente, éventuellement arriver à une situation de titrisation pour attirer des capitaux, d'autres investisseurs extérieurs, des investisseurs extérieurs qui pourraient venir accompagner l'action des banques pour être plus efficace localement, avec les entreprises. Ce sera un bon début pour le downstream, même si les montants sont relatifs, mais c'est déjà un bon début, oui. Doctor, last question, because we are under time constraints. Coming back to the African Energy Bank that we were talking about, you were talking about the transition and the financing that becomes more and more difficult with classical banking system. But to have a viable life to this new bank, energy bank that is coming, is it envisaged in the strategy of that bank to insert financing that come from the green economy, like the issuance of green bonds? We're talking about DRC. DRC is sitting on an environmental asset that is huge. And DRC have very limited sovereign capacities to really guarantee or participate to the equity of such a new financial instrument that is coming. Is it envisageable that green bonds or any other type of innovative financing based on environment come as new sources of financing to this new financial institution that otherwise would be dedicated to be dead once the transition is over? Look, one thing we will always avoid is to fall into a trap that will make it impossible for us to pursue our objectives in a way that will make us attain our objectives. I started by saying that we have avoided going to the developed countries of the world to come into the bank for the simple fact that if these people, I told you our equity is $5 billion. To us in Africa, $5 billion is a lot of money. To these people, $5 billion is not a lot of money. They can come and put their money there and derail us from our objectives. For that reason, what you're proposing will not be our priority, even if money is going to be found in that.
We have always believed that Africa is rich. Africa has the money. What we need to do is reprioritize our expenditure. I always give example. I had worked in the OPEC Secretariat between 2002 and 2010. And anytime I'm told Africa is not rich or Africa is poor, I say it's not true. Because in 2002, oil prices were between $22 and $28 per barrel. If it exceeds $28, it is considered to be very high. If it's 22 or less, it's considered low. At that time, global oil production was about 82 million barrels a day. By 2008, in about 5 years, 6 years, global oil production had gone up by about 3 million barrels. Oil prices had moved from $22 to $150 per day. Per barrel. Please allow me to finish this. Yeah, come back to the environment. The point I'm making is each African country that was producing oil made a lot of money from oil at that time. Where did the monies go? We all understand that point, and this is something that we can talk about for the next decade also, to wonder what have we done with all this huge financing that came. But we have to, for the sake of time, we have to end this panel. So I thank you, both of you, for having given me your view of the financing of the infrastructure. What I can understand, or I can keep from this, is that, at least for the DRC, we still have a long time to go before we can find financing solutions that will enable us to enhance or speed up the construction of our decent infrastructure upstream and downstream. We will remain dependent very heavily on the private sector of large corporate investment and from the strategies of the governments to make sure that business climate and other fiscal and conditions, security are improved to enable those investments to happen. What I understand also, we have some initiatives from African states, and here this creation of this Africa Energy Bank is a hope that 5 billion is small, or it's big as a number, but it's small comparatively to the need that would represent for the 18 member countries the decent infrastructure that this continent would need to accompany the growth of population, the growth of the economies. We have billions of dollars behind in terms of our capacity to install infrastructure upstream or downstream to respond to the need of our economies to catch up just in the international game. But there is some hope that we're looking into the right direction. I'm happy that you gave us that hint. Messieurs et dames, désolé pour le français anglais, je pense que la plupart ont compris. Malheureusement, les organisateurs de ce house me demandent de ne pas aller sur les questions-réponses parce que nous avons une contrainte de temps avec certains autres panels qui doivent suivre. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que nous avons pu dire des choses qui ont retenu votre attention et qui vont attirer votre curiosité à suivre demain quels sont les développements pour que nos économies rattrapent leur retard dans le secteur pétrolier. Je vous remercie.